Welcome to the Tutorial Center. It's part 2 for the entrance examination questions. The first one for today's question: which of the following metals exist free status? At the first, you should be identifying the occurrence of elements. Occurrence of elements. Occurrence of elements. That means elements are occur in two ways. The first one is they occur in the form of what? In the form of compounds. And the second one is they occur in the form of what? Free states. Free state. So from this one, the elements that occur in the form of compounds means what? Active metals or active elements. Active elements means the elements that combine with the other elements. Active elements are combined with the other one. For example, especially group 1A and group 2A. Group 1A and group 2A are what? Active metals. They never occur free in nature because they are the most reactive elements. So the elements that occur in free state means what? Elements that are inert elements or inactive to react with the other elements. For example, gold. This one is one of the inactive elements or the inert elements that occur freely in nature. The other one is platinum and so on. These elements are elements that are found free state in nature because they are not active metals. So your answer becomes what? Platinum. But the other elements are active elements. They form in the form of what? Compounds. They form in the form of compounds, and we extract these elements from its compounds by using different mechanisms. So the question is, which element is found in free status? Platinum is inactive elements that found as free states in nature. This one is the first one. The second one, when sodium chromate, here it is sodium chromate solution is acidified, it's converted into chromic oxide or chromate ions and chromium trioxide, or this one is chromate ions. So from this one as a first, the acidifieds of chromium means what? When sodium chromates are acidified means it reacts with acids. For example, when we use hydrochloric acid, it should be converted into sodium chloride, then sodium chromate. This one is sodium chromate when it's acidified. So from this one, this one is also dissolves into water or dissociates into water. Sodium chromate dissociates into water. It produces what? Sodium with that of chromate ions. Here it is. 2 minus. So from this one, here it is when sodium chromate solutions are acidified means when it acidified, it should be converted into these compounds. So these compounds are dissolved into water to produce these ions. So your answer becomes what? This one. The acidifications or the acidified forms of sodium chromate is what? Chromate ions. That means that the first you should be reacting with acids to produce these compounds. So these compounds are dissociated into water to produce chromate ions. The third one, which of the following is natural polymers? Before we answer this question, what does it mean polymer means? What does it mean polymer? So it's better to explain polymers and types of polymers. Then after that, we will answer the question which one is synthetic polymer and which one is natural polymers. As the first, polymers means large molecules. Polymers means what? Large molecules formed from monomers. Monomers means what? Smaller molecules.
Look, this one is polymer means. Polymers are large molecules, or the repeating units of monomers, or monomers are repeatedly to produce polymers. For example, look this compound. Look this compound. This one is 18. This one is what? 18. This 18 should be converted, or this 18 should be converted into what? Polymers. That means into large molecules. Large molecules. Here it is. Large molecules of what? Hydrogen. Here it is. Hydrogen. So this one is, we call it polyethene. This one is called polyethene. Polyethene. That means it contains large molecules of what? Ethene. These large molecules of ethene produces the polymer. These large molecules of ethenes are produced from ethene. This one is a smaller molecule. These repeating units produce a large molecules. That large molecules, we call it polymer. So from this one, there are different types of polymers. There are different types of polymers. So let us see one by one. The first one is homopolymers. The first one, homopolymer. The second one is copolymers. Copolymers. Let us hear one by one. As the first homopolymer, the second one is copolymers. Copolymers means formed from one type of monomers. Homopolymers means what? Formed from one types of polymer, one types of monomers. One types of monomers produce what? Polymers. This one is an example. Here it is ethene, CH2. This one is the polymer, the monomer units or smaller units. This should be converted into large molecules. Here it is. This one is hydrogen. So this one is a polymers. That means polymers provide. This one is what? A polymer. Polyethene. So poly means many. That means smaller units or smaller molecules are formed large molecules. These are, or the monomer units of this one is what? Ethene. So that's why we call it homopolymer. Homopolymer means that have one monomer units. When እዚህ ጋር ስትመጡ ምንድነው ፖሊመሮች ሆሞፖሊመር ብላችሁ የምትጠሩት ፖሊመሩን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው አንድ ታይፕስ ኦፍ ሞኖመር ነው። ያ ዋን ታይፕስ ኦፍ ሞኖመር ራሱን በራሱ በመድገም ላርጅ ሞለኪውልስ ፕሮዲዩስ ያደርግ ዊ ኮል ኢት ፖሊኢቲን ብለን ወይም ፖሊመር ብለን እንጠራዋለን። ኮፖሊመር ብለን የምንጠራው ደግሞ copolymers are what? Formed from what? Different types of what? Monomer units. Monomers. Different types of monomers. That means the monomer units are more than one. If it becomes more than one, we call it what? Copolymer. For example, here it is CH2 combines with that of MCH2CH3. Look this one. There are different monomer units. Look, this one is ethenes and this one is propenes. Ethenes and propenes. This one produces a polymer. This one produces a polymer. Look, this one is one unit.
one monomer in it, and this one is another monomer in it. But these monomer units are different units, or different what? Monomers. So from these different monomers, we produce what? A large molecules. That large molecules is known as what? Polymer. We call it copolymer. So this one is ethene and this one is propene. These are different units. These different units produce a copolymer. Copolymer. So the difference between homopolymer and copolymer, homopolymer kono the similar types of monomer units ነው copolymer kono ደግሞ different types of monomer units አለው ማለት ነው ሶስተኛው natural polymer ብለን እንጠራዋለን the third one natural polymer natural polymers natural polymers are polymers that occur naturally, not man-made. This one is occur naturally. For example, natural polymers, natural rubber is one example. Then the other one wool. Here it is another example. Then the other one proteins. These are large molecules or polymers that should be produced from produced naturally, like DNA. This one is also a natural polymers, like starch. These are the polymers. These are what? Polymers that occur or produce naturally. So we should be classified under natural polymers. The third one, or the last types of polymer is a synthetic polymer. The last types of polymer is synthetic polymers. Look, the last types of polymer is what? Synthetic polymers. For the fourth one, synthetic polymer. Synthetic polymers. These polymers are man-made. These are man-made. That means it's not naturally prepared. This one is prepared by human beings in industries or in the laboratory. For example, types of synthetic polymers like nylon or PVC. We call it polyvinyl chloride, or the other one Teflon, Dacron, and so on. These are synthetic polymers. The other one is synthetic rubber also. Synthetic rubber. Look, rubber should be two types. One is natural rubber, the other one is synthetic rubber. So if it says rubber means natural rubbers. If the rubbers are synthetic rubbers that are man-made rubbers. So from this one, which of the following is a natural polymer? The natural polymer from this one is rubber is natural polymers. But polyvinyl chloride, perspex, and Teflons are man-made or synthetic polymers. These are the polymers that should be prepared by human beings, but rubbers. And these ones are what? Natural polymers. That means it occurs naturally. These are the types of polymers. So from this one, you should be select or identify the natural polymers from the man-made. Your answer becomes rubber. Okay, the next question is, what is the measure of the closeness of measurements to its true value? As a first, when we conduct experiments, when we measure something, it should be whether precision or accuracy. Precision and accuracy, let us define one by one. Precision means the closeness of what? Individual measurements. It's not the true value, but the precision means what? The agreement or the closeness of what? Each measured value is known as precision, but accuracy means the measured values agree or close to the true value. That means, for example, if the true value is 36.1 meter, a student A measures 3 trials and student B measures 3 trials. The student A measures 34.1, 34.0
9 and 34.0. The next one is student B measures 35.9, 35.6, 36.0 and 36.1. When you compare student A and student M, student A with that of student B measurements, student A measures 34.1, 34.09, 34.0, approximately 34. This one is every measurements are close one with the other one. So precision means the closeness of what measured value one with the other one. But accuracy means what? The measured value, or the closeness of what measured value to the true value. The true value is 36.1. So from this one, student B approximately or approaches to the true value. That means 35.9, 36.0 and 36.1. Trial number 3 is exact with that of the true value. So from this one, what is the measure of the closeness of measurements to its true value means what? The accuracy. The accuracy. The second one, the next question, in the following equations, what type of hybridization change, if any, occurs at xenon atom? So from this one, look, students, you should be define the first one. Hybridization means hybridization. Look, hybridization means overlapping of orbitals one with the other one. Orbital overlapping. Orbital overlapping. Orbital overlapping, or what? Informing or transferring of electrons to the new orbitals. Transferring of what? Electrons to the new orbital. To the new orbitals. Look, so from this one, hybridization means what? Promoting of electron to the new orbitals or overlapping of one orbitals with the other orbitals. For example, look, this one is S subshell, P subshell, D subshell, and F subshells. So from this one, S subshells have only one orbitals, P subshells have 3 orbitals. We call it Px, Py, and Pz in 3-dimensional state. This one have 5 orbitals. That means more complex than that of P. And this one is also 7 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means this one is more complex than that of the orbitals. So when we overlap S with P, this one is overlapping of orbitals or promoting of electron from S to P. We call it hybridizations. So from this one, there are different types of hybridization depending on the overlapping of one orbital with the other one. It is easily to determine based on their electron state arrangements. Please, students, you should be identify the first one, the electron states of the given compound, whether AX2, AX3, AX4, AX5, and AX6. A means central atom, X means terminal atoms. So type 2, AX2 type ከሆነ AX3, AX4, AX5, AX6 እዚህ ጋር እንምጣ። for example እዚህኛው ጋር ስትመጡ AX2 E ታይፕ ሊሆን ይችላል። E ማለት ሎን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ሲኖረው ማለት ነው። ሁለት ቦንዲንግ ፔር እና አንድ ሎን ፔር ኤሌክትሮን ሲኖረው ቶታሊ ግን ኤሌክትሮን ሴቱ ምን ብለን እንጠራዋለን? AX3 ኤሌክትሮን ሴት ብለን እንጠራዋለን። So based on this one, you can easily identify the hybridizations of what? The molecules. So from this one, the first one, AX2 type means sp hybridization, 1s with 1p. Orbitals are overlap. AX3 type means sp2 hybridization,
አንድ የኤስ እና ሁለት የፒ ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ ሲሆኑ ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል ወስደን እናየዋለን እንዴት እንደሆነ። ኤክስ4 ታይፕ ብለን የምንጠራው ደግሞ sp3 ሃይብሪዳይዜሽን አለው። ኤክስ5 ታይፕ ከሆነ sp3d ሃይብሪዳይዜሽን አለው። ኤክስ6 ታይፕ ከሆነ sp3d2 ሃይብሪዳይዜሽን አለው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አሬንጅመንቱን ብቻ ኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንቱን ኢዝሊ ከለያችሁት በፕሮሰሱ መሄድ አይገባንም ማለት ነው። ባጭሩ በዚህ መስራት እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል እስኪ ይችን ሳላት ዜነን ፍሎራይድ ብለን የምንጠራው ኮምፓውንድ እንያት። ዜነን ግሩፕ 8 ኤሌመንት ነው። ዛት ሚንስ ኖብል ጋዝ ነው። ቫላንስ ኤሌክትሮኑ 8 ነው። ፕላስ በሉ የፍሎሪን ቫላንስ ኤሌክትሮን 7 ነው። 7 ታይምስ 2 ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስትወስዱ 8 እና 14 20 ሁለት ኤሌክትሮን ይመጣል ማለት ነው። ቶታሊቲ ዩኒቱ ኤሌክትሮንስ ነው። ሰው ሴንትራል አተሙን አይደንቲፋይ አድርጉ። ሴንትራል አተሙ ማለት ላርጀስት ሳይዝ ያለው ነው። ሴንትራል አተማችሁ ላርጀስት ሳይዝ ያለው ነው። ሶ ላርጀስት ሳይዝ ከዜነን እና ከፍሎሪን ስንመጣ ዜነን ላርጀስት ሳይዝ አለው። ዜን ፍሎሪን አተሞችን ከዚህ በኋላ ማስቀመጥ ነው። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ነምበር ኦፍ እነዚህ ሲንግል ኤሌክትሮን ናቸው። you should be pair it by dividing 2 ነው። ስንት ይመጣል? 11 ፔር ኤሌክትሮንስ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ፍሎሪን ማለት ግሩፕ 7 ኤሌመንት ነው። ሃሎጀን ኤሌመንት it needs 1 electron to become stable ማለት ነው። ሶ it makes what a single bond ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርግላችሁ። አንድ የዜነን አንድ የፍሎሪንን ወስዳችሁ ቦንድ ፈጠረ። ዜንስ ሌሎቹ ኤሌክትሮኖች ሎን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ይመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማዘ ሴም ታይም ይመጣላችኋል። ስለዚህ ፍሎሪን 7 ኤሌክትሮንስ አለው። 1 2 3 times 2 6 ይመጣል። አንዷ እዚህ ጋር ቦንድ ፈጠረች። ሶ ዜነን ከ8 ኤሌክትሮን ስንቱን ተጠቀመ? ሁለቶችን ተጠቀመ። ሶ 6 ኤሌክትሮን ይቀርባል ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 look this one. Then after this you should be identify ኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንቱን ከነዚህ ውስጥ በየትኛው ኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንት ውስጥ ይገባል የሚለውን አይደንቲፋይ አድርጉት። ሶ ይሄን ስትወስዱ አንድ ቦንድ 2 that means AX2 በሉ። ለምን ሁለት ቦንድ አለ? ተርሚናል አተሙ ዜነን ነው። AX2 ማለት ሁለት ቦንዲንግ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። ዜን ከዚህ በኋላ ሎን ፔር ኤሌክትሮን ቁጠሩ 1 2 3 ይሄ ምን ይባላል? AX2 E3 ታይፕ ይባላል ማለት ነው። AX2 E3 ታይፕ። ሶ 2 ሲደመር 3 ስንት ይመጣል? 5 ይመጣል። ሶ ይሄኛው ኤሌክትሮን ሴቱ ስንት ማለት ነው? AX5 ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። AX5 ውስጥ ከተካተተ AX5 ሃይብሪዳይዜሽኑ ምንድን ብያችኋለሁ? sp3d። ሶ ይችኛዋ sp3d ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ የኤስ ኦርቢታል 3 የፒ ኦርቢታል እና አንድ የዲ ኦርቢታልስ ኦቨርላፕ አድርገዋል ማለት ነው። እንዴት ነው ኦቨርላፒንጋቸው የሚመጣ ካላችሁ ይሄን እዩት። አጠቃላይ ስንት መሰላችሁ የሚሆነው? አንድ ኤስ 3 የፒ ማለት 4 5 ኦርቢታሎች ማለት ነው ኦቨርላፕ ያደረጉ። ስለዚህ 1 2 3 1 2 3 4 5 ይሄ ማለት ነው። ይቺ ኤስ ናት። ይቺ ፒኤክስ ፒዋይ ፒዜድ አጠቃላይ ፒ 3 ብለን የጠራናት ይችኛዋ ነው። ይችኛዋ ዲ ናት። ዲ1 ማለት ነው። አንድ የዲ ኦርቢታልስ ላይክ ዚስ ነው እንግዲህ ኦቨርላፕ የሚያደርጉት። ሶ ይሄን ስታስቀምጡ መጀመሪያ ላይ ኤሌክትሮኖቹ ጀስት ሲንግል ሆነው ይቀመጡና ቦንድ የሚፈጥሩት ቦንድ ይፈጥራሉ። ሎን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮኖቹ ማዚቲስ ብቻቸውን ነው የሚቀመጡት። ፔርድ የሚሆኑት ቦንዲንግ ፔር ኤሌክትሮኖች ብቻ ናቸው። ሶ በዚህ መሰረት ይችኛዋ ምን መጣችላቸው? sp3d orbitals መጣ። So the reaction that means when the additions of fluorine to this compound it should be converted into xenon format. So እዚህ ጋር ምን ይሆናል ነው ሃይብሪዳይዜሽኑ እዚህኛው ጋር ምን ይመጣል? እንየው እስኪ ስትራክቸሩን አዘ ፈርስት። አሁን ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እንስራ። ዜነን ስትመጡ 8 ኤሌክትሮን አለ። ፍሎሪን ላይ ስንመጣ 7 times 4 ነው። ቶታሊ ስንት ይመጣል? 7 times 4 28 ይመጣል። 28 8 plus 28 means 36 ኤሌክትሮን ነው። divided by 2 paired ስታረጉት 18 ኤሌክትሮንስ paired ይኖረናል ማለት ነው። ይሄን ካላችሁ በኋላ ሴንትራል አተማችሁ እንደነገርኳችሁ ላርጀስት ሳይዝ ያለው ዜነን ነው። ዜነንን አስቀምጡት። ዜን አሁን ምን አስቀምጡ? here it is look this one
ፍሎሪን አለን ፍሎሪን አራት አተሞችን አስቀምጣችሁ አራቱ አተሞች ሲንግል ቦንድ ፕሮዲዩስ ያደረገ እያንዳንዱ አተም ላይ ግን 6 ኤሌክትሮን ቀሪ ይኖራቸዋል that means lone pair of electron ማለት ነው 3 lone pair electrons ብለን የምንጠራው አሁን ካውንት አድርጉት ስንት ኤሌክትሮን ይዘን እንደቀረው 1 2 3 4 ከ8 ውስጥ አራቱን ተጠቀመ አራት ይቀራል ማለት ነው አራት ሲቀረው 1 2 3 4 look አሁን ካውንት አድርጉ 1 2 3 4 አራት ቦንዲንግ ኤሌክትሮን አለ አንድ ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ይዛል 8 በሉ ሲደመር number of lone pair electron ቁጥር 1 2 3 1 2 3 4 3 ሲባዛ በአራት አጠቃላይ የፍሎሪን ብቻ 12 ሎን ፔር አለ ማለት ነው የእያንዳንዱን ካውንት ስታረጉት እንደዚህ ካውንት አድርጓቸው 12 ይመጡላችኋል እነዚህ ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ይመጣል ስለዚህ 12 መጣልን ማለት ነው 12 ሲባዛ በሁለት 24 ኤሌክትሮን እዚህ አለ እዚህ 8 ኤሌክትሮንስ አለን ዜነን ጋር ስንት አለን ሁለት ሎን ፔር ኤሌክትሮን አለን ሁለት ሚንስ 2 ታይምስ 2 ስንት መጣ 4 24 ሲደመር 4 28 ይመጣል ሲደመር 8 ቦንዲንግ ኤሌክትሮን አለ ቶታሊ 36 ኤሌክትሮንስ አለ ማለት ነው ሶ ምን ላድርግ ኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንቱን ነው ቼክ ማድረገው ቼክ ስታደርጉ 1 2 3 4 አራት ቦንዲንግ አለ AX4 መጣላችሁ 4 ምንድነው ተርሚናል አተም ቦንድ ኤሌክትሮኑ ነው A ሴንትራል አተሙ ነው አሁን ማን ቀረ ሎን ፔር ኤሌክትሮን 1 2 E2 አልኩት አጠቃላይ ይሄ ካውንት ስታረጉት አራት ቦንዲንግ እና ሁለት ሎን ፔር ኤሌክትሮን አለ ሚንስ AX6 ታይፕ ይመጣል ማለት ነው AX6 ታይፕ ከመጣላችሁ ሃይብሪዳይዜሽኑ ምንድነው ብያችኋለሁ AX6 ታይፕ ይመጣ sp3d2 ይመጣል ስለዚህ ይሄ ቼንጅ ወዴት ይመጣል sp3d2 sp3d2 ብለን የምንጠራው ይሄኛው ስትራክቸር is sp3d2 so due to the additions of fluorine to this compound the change of hybridization from sp3d to sp3d2 ይሄዳል ማለት ነው just like this one ነው የሌሎችን ኮምፓውንዶችን ቼንጅን ሃይብሪዳይዜሽናቸውን የምታዩት አንድ በደንብ ክሊር እንዲሆንላችሁ ከዚህ በኋላ እንዳትቸገሩ በዚህ ዙሪያ አንድ ጥያቄ ልጨምር look C2H2 addition of hydrogen to this compound C2H4 ተቀየረ look C2H2 ነው እዚህ ጋር C2H4 መጣ ይሄን ኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንት ለዩት ነው የተባላችሁ ይሄን ስትለዩት ምንድነው የምታረጉት here it is ይሄ ነው አሁን look እዚህ ጋር ያለው ስትራክቸር 1 2 AX2 ታይፕ ነው ይሄ AX2 ታይፕ means sp hybridization ያለው እዚህ ጋር ስትመጡ ወደ ምን ተቀየረላችሁ ሃይድሮጅን here it is ስትራክቸሩን ሲሰሩት ይሄ ይመጣል ይሄን ስትወስዱት ሁለት ሴንትራል አተም ነው ያለው ይሄኛው አንደኛው ሴንትራል አተም ካርበን ነው ይሄ ሌላኛው ሴንትራል አተም ካርበን ነው ሶ ለዚች ካርበን አተም ስትወስዷት AX3 ታይፕ ትመጣለች because 1 2 3 4 I mean 3 ማለት 1 2 3 ዳብል ቦንድ የሚሆን ትሪፕል ቦንድ ካውንት የምታረጉት እንዳንድ ኤሌክትሮን ሴት ስለሆነ ነው ስለዚህ sp3 ሲሆን ደግሞ ምን ይመጣል ሃይብሪዳይዜሽኑ sp2 ሃይብሪዳይዜሽን መጣ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይመጣላችኋል ሃይብሪዳይዜሽኑ sp ሃይብሪዳይዜሽን ሲመጣል እዚህ ጋር ደግሞ sp2 ሃይብሪዳይዜሽን due to the additions of what hydrogen to ethane ማለት ነው so based on this one you should be identify the hybridizations of the compounds easily ማለት ነው የካርበን ኮምፓውንዶችን easily ለመለየት ካርበን ሲንግል ቦንድ ከሆነ sp3 ሃይብሪዳይዜሽን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ካርበን ዳብል ቦንድ ከሆነ sp2 ሃይብሪዳይዜሽን ይኖረዋል ካርበን ትሪፕል ቦንድ ከሆነ ደግሞ sp ሃይብሪዳይዜሽን ይኖረዋል ይሄ ግን only for ካርበን አተም ነው የሌሎቹን አይደንቲፋይ የምታረጉት እንደነገርኳችሁ በኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንታቸው ነው so based on this one in each of the following equations the types of hybridization changes if any occurs at the xenon atom የሚላችሁ ከማን ወደ ማን ሄደ ከsp3d to sp3d 2 ነው so your answer becomes what b ማለት ነው your answer becomes b ይሄኛው hybridization በዚህ መሰረት ማየት ትችላላችሁ the next one which quantum number is used to determine subshells ይላችኋል as a first quantum
there are 4 quantum numbers. Quantum numbers. There are 4 quantum numbers. The first one n principal quantum number ብለን የምንጠራው ነው። azimuthal quantum number ወይም azimuthal quantum numbers ብለን የምንጠራው l ነው። magnetic quantum numbers ብላችሁ የምትጠሩት ml ነው። ዜን spin quantum number ብለን የምንጠራው ms ነው። እዚህ ጋር እነዚህን ዲተርሚን ስታደርጉ as the first spin quantum number only the spin of electrons ነው 2 up and down ነው. that means ኤሌክትሮኖችን in one orbital ስታስቀምጧቸው በአንድ ኦርቢት ላይ ኤሌክትሮኖች ሲቀመጡ የሚቀመጡት different direction ነው፣ በተቃራኒ ነው የሚቀመጡት because to minimize what repulsion force between the electrons ነው። በኤሌክትሮኖቹ መካከል ያለውን repulsion force ለመቀነስ different spins አለው። so value ምን ይመጣል plus or minus 1/2 ነው። spin quantum numbers ይሄ ነው፣ ሌላ ምንም እንትን የለውም። when we come to principal quantum numbers n l እና ml ብለን የምንጠራቸው ሶስቶችን እናውራ። that means principal quantum number, azimuthal quantum number እና magnetic quantum numbers ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። principal quantum number ስንመጣ it determines number of what electrons, number of electrons in an orbit ማለት in an orbit በአንድ ኦርቢት ውስጥ ምን ያህል ኤሌክትሮኖች እንዳሉ ዲተርሚን የሚያደርግልን ማለት ነው n ነው። for example using to n square rule ማለት ነው። for n is equals to 4 ቢላችሁ number of electron in each in the last shell number of electron ምን ያህል ነው ብትባሉ you should be use this formula twice of n square means instead of n should be insert 4 square, that means 4 square 16 ይመጣል times 2 32 electrons ነው። so number of electronዎችን ዲተርሚን ለማድረግ የምንጠቀመው ማለት ነው principal quantum number ነው። additionally energy levelንም ዲተርሚን ለማድረግ ይጠቅመናል። ይሄ principal quantum number energy level, that means first energy level ነው፣ second energy level፣ third energy level የሚለው ዲተርሚን ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው principal quantum number። so when we come to azimuthal quantum number l ብለን የምንጠራው ላይ the value of l which is equals to n minus 1 including 0 ማለት n minus 1 and 0. for example n is equals to 4 ብለናል። so the value of l ማለት n minus 1 ስለሆነ 4 minus 1 which is equals to 3. so the value of l means 0 up to n minus 1 ማለት ነው። 0 up to n minus 1 n minus 1 ስንት መጣች? 3። ስለዚህ 0 1 2 3 መጣ ማለት ነው። እነዚህ የራሳቸው ስያሜ ያላቸው ምንድነው የሚመጣው? እዚህ ጋር ስታዩት SC I mean 0 ሆነ ማለት the value of L which is equals to value of L which is equals to 0 it becomes S subshell ነው። value of L which is equals to 1 it becomes what? P subshell ይመጣል። value of L which is equals to 2 it becomes D subshell ይመጣል። value of L which is equals to 3 it becomes F subshell እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሰብሸሎችን ዲተርሚን ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ማን ነው? ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ነው ብለን አይ ሚን አዝሙታል ኳንተም ነምበር ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ if n is equals to 2 ብትባሉ how many subshells are occur in n is equals to 2 ተብሎ ብትጠየቁ n is equals to 2 means 2 minus 1 which is equals to 1 ይመጣል። ስለዚህ 0 እና 1 አለ። 0 እና 1 ማለት s ሰብሸል እና p ሰብሸል አለ። ስለዚህ n is equals to ሲሆን ሁለት ሰብሸሎች ይይዛል ማለት ነው። s ሰብሸል እና p ሰብሸሎች እዛ ውስጥ ይካተታሉ። የእያንዳንዱን ኤሌመንት ነምበር ኦፍ ሰብሸሉን ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን። አዲሽናሊ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑንም ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን። for example how many valence electrons for the element that occurs n is equals to 3 ተባላችሁ። n is equals to I mean እንዳይበዛ n is equals to 2 ልበላችሁ። n is equals to 2 so n is equals to 2 ነው ማለት ምን ማለት ነው? n is equals to 2 ቫለንስ ኤሌክትሮን ዲተርሚን ለማድረግ n is equals to 2 n is equals to 2 ሆነ ማለት ማን ነው? d ሰብሸል ይወጣላችኋል። d ሰብሸል ሆነ ማለት the last electron enters in d ማለት ይሄ ኤሌመንት ምን አይነት ኤሌመንት ነው? ትራንዚሽን ኤሌመንት ነው because
ኤስ እና ፒ ከሆነ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ወይም ሜን ግሩፕ ኤሌመንት ብላችሁ የምትጠሩት ነው። ስለ ፔሪዮዲክ ቴብል ስናወራ ዲቴይል እናየዋለን፣ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ግን ዲ መጣ። ሶ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ እንዲተልም ለማድረግ ኤኑ ማለት ስንት ነው? L is equals to n minus 1 ነው። ሶ 2 plus 1 is equals to 3 መጣ። n is equals to 3 ነው። 2 times 3 square 9 18 ኤሌክትሮን ይመጣል ማለት ነው። የዚህን ቫላንስ ኤሌክትሮን ለመጻፍ ምንድነው የምታደርገው? should be write the electron configuration ማለት ነው። 18 ከመጣ 2 8 8 so the valence electron becomes what 8 ይመጣል። ይሄ ኤሌመንት አክቹአሊ 3 ላይ ነው ዲ ሳይሆን እዚህ ጋር L is equals to 2d subshell ላይ ይመጣል። ግን ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንት ነው? 18 ነው። 18 ደግሞ ዲ ላይ አይመጣም። ሶ ዲ ምንድናት? ቫካንት ኦርቢታል ትመጣለች። ቫካንት ኦርቢታል ዛት ሚንስ ምንም አይነት ኤሌክትሮን የላትም ማለት ነው። 18 ስለሚሆን ማን ላይ ይመጣል? ኤስ እና ፒ ላይ ያርፋል ማለት ነው። በሱ መሰረት አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሶ ፍሮም ዚስ ዋን ኳንተም ነምበር ዛት ዲተርሚን ሰብሼል ከተባላችሁ አዝሙታል ኳንተም ነምበሩ ዛት ዲተርሚንስ ዋት ዘ ሰብሼልስ ነው። የቀጣይ ጥያቄ which of the following equations express ዲቦርጋልስ ሃይፖቴሲስ ነው። ዲቦርጋልስ የተጠቀመው ሁለት ሳይንቲስቶችን ኤክስፐሪመንት ወይም የሁለት ሳይንቲስቶችን ኢኩዌሽን የተጠቀመው የመጀመሪያ አነስታይንስ ኢኩዌሽን ኢነርጂ is equals to mc ስኩዌር የሚለውን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኤነርጂ is equals to ናቹራል ነምበር መልቲፕልስ ኦፍ ፕላንክስ ኮንስታንት multiplied by frequency hv የሚለውን ሁለቱን ኢኩዌሽን ተጠቅሞ ዲቦርጋልስ የሱን ኢኩዌሽን ሃይፖቴሲስ አድርጓል። so from this one energy is equals to mc squares Einstein which is equals to energy is equals to hv Planck's constant ነው። so from this one frequency means c speed of light over wavelength ነው። so mc square which is equals to hc over lambda ነው። ክሪስ ክሮስ ተጠቀሙ mc square times lambda which is equals to hc መጣ over mc square over mc square ይሄ ተጣፋ ዌቭሌንግዝ ብቻውን ቀራችሁ። ይችኛዋ ሲ ስኩዌሯን ታጠፋለች። that means h over ምን ይመጣል? mc መጣ። ይችኛዋ ስፒድ ኦፍ ላይት ነው። ሶ እኛ ሪጋርዲንግ ቱ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤሌክትሮን ስለምንጠቀመው ሶ ዲቦርጋልስ ምን አደረገ? ዌቭሌንግዝ which is equals to h over mv this one is ዲቦርጋልስ hypothesis ብለን እንጠራዋለን። so from your choice the answer becomes b. This is the next one. Thank you for today. We will continue for the next day. But don't forget subscribe and share to your friends. Bye bye.